Go ahead, brother. Ассаламу алейкум, дорогие коллеги, слушатели. Сегодня иншаллах, во имя Бога, бисмиллях, открываем русское отделение Ассоциации Международного студентов исламской психологии. С нами сегодня будет доктор Ильдус, доктор Филиус и доктор Саид. Иншаллах, каждый из нас будет презентовать и объяснить, что такое исламская психология, что такое ISIP, в чем вклад в науку. Иншаллах, думаю, надеюсь, что этот наш маленький вклад будет зачтен Аллахом. Иншаллах, надеюсь, что это будет полезно всем для нас. Иншаллах. Да. И доктор Саид, you will, or Dr. Ildus, who will start? I would like Dr. Ildus to start, please. By the way, I'm not a doctor, Brother Lukman, so just say Brother. Inshallah. In our heart, you're a doctor, inshallah. Hakim, inshallah. Dr. Ildus, please honor us by just speaking a bit, and then I'll take over. Okay, but I will have to speak in Russian, I think. Yes, no problem. Okay. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. الحمد لله رب العالمين. Добро пожаловать в это мероприятие. Субханаллах, мы как позвал меня лично и брата Саид Джамалуддин. И вот эту организацию, то есть русскоязычное отделение вот этой как ISIP, Международная ассоциация студентов исламской психологии. Ну, те, кто меня знает, я не имею отношения к психологии, к исламской психологии. Здесь есть у нас доктор Филиус Яхин, профессиональный психолог, также другие участники. Так что вот то, что я скажу, это будет чисто такое, как бы, с такой философской, наверное, или эпистемологической точки зрения насчет как я вижу, как не профессионал, как я это вижу, и почему это очень, почему важно вообще иметь исламский подход к психологии, к изучению личности человека или поведения человека, или нафс, то, что мы называем нафс. Но так как мы сейчас в месяце Рамадан, всех поздравляю с этим месяцем. Альхамдулилля, уже прошло более половины этого месяца. И я желаю всем, чтобы Аллах Субхану Тааля принял ваш пост, ваши дуа, ваш садакат, ваши все благие дела. И просто как напоминание для себя и для вас тоже, этот месяц – это месяц Корана. Конечно, этот месяц Коран должен быть в нашей жизни, как на мусульман, на каждодневной основе. То есть мы должны использовать его как руководство для нашей жизни. И Рамадан как месяц Корана, шахру Рамадан, аллади унзиля фихи аль-Коран, в этот месяц Аллах Субхану Тааля ниспослал Коран. И вот таким образом мы изучаем и читаем Коран больше, обычно больше, чем обычно в другие месяцы. И поэтому этот месяц на самом деле месяц Корана. И некоторые такие напоминания для себя и для вас тоже из Корана. Например, в суре Аль-Исра, в 9 аяте, Аллах Субхану Тааля говорит: «Инна хазал Корана яхди лиллати хия аквам».
ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. Воистину, этот Коран указывает на единственно правильный путь и возвещает верующим, которые совершают праведные деяния, благую весть о том, что им уготована великая награда. Также в самом начале суры Аль-Бакара Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Далика аль-китабу ла райба фихи худан лиль-муттакин». То есть в этой книге есть наставление для богобоязненных, аль-муттакин. И вот интересно то, что цель поста, цель месяца Рамадан – это именно достижение таква, то есть богобоязненности. Далее в суре Ан-Ниса Аллах Субхану ва Тааля призывает и напоминает верующим уверовать в Него, в пророка и в ниспосланную ему книгу, и также книги, которые были ниспосланы до него. «Я айюхалладзина аману, амину биллахи ва расулихи, валь китаб алладзи наззаля аля расулихи, валь китаб алладзи анзаля мин кабл». И далее также в суре Юнус, в 37-м аяте говорится о том, что этот Коран не является сочинением или произведением кого-либо, кроме Аллаха, и что эта книга является подтверждением того, что было до него, или разъяснением. ما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. Ну и последнее, то, что важно, допустим, особенно, наверное, для вас, как для психологов, в суре Аль-Исра, в 82-м аяте Аллах Субхану ва Тааля напоминает, что мы не спосылаем в Коране то, что является исцелением и милостью для верующих. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. То есть вот эти и многие другие аяты Аллах Субхану ва Тааля дает нам для того, чтобы мы задумывались, размышляли над аятами в этом мире, над аятами Корана, над аятами в этом мире, в природе, вокруг нас. Все это дано для того, чтобы Аллах Субхану ва Тааля дал нам некоторые вот эти аяты для размышления и для совершения праведных деяний, чтобы понять как свое место, так и свою цель, и как добиться этой цели. Ну, среди целей этой организации, это Международная или Ассоциация студентов Исламской психологии, мы с ними как бы уже более года сотрудничаем. То есть мы, когда я говорю мы, это Макасид Институт, то есть я здесь представляю Макасид Институт. Некоторые из вас знают меня по IKI Academy, так что я работаю в этих двух организациях. Но с Макасид Институт, ISIP и Альбанхай Институт мы заключили такое как соглашение или такой договор больше года назад о том, что мы будем вот так поддерживать другие мероприятия друг друга. И также мы создали такую сеть исследователей в исламской психологии, IPRN, Islamic Psychology Research Network. И вот в этом ученых у нас тоже есть уже профессоров, наших коллег, как в некоторых странах мира, как проф. Расуль, проф. из Индонезии. И есть и вот такая ученых, которые используют непосредственно Макасид методологию Макасид для того, вообще вопросы психологии. Ну, среди целей ISIP или вот этой ассоциации исламских психологов
Конечно же, обмен опытом, обмен информацией и знаниями, налаживание сотрудничества между коллегами, менторство, то, что среди вас есть уже профессиональные психологи, от вас будет, наверняка будет такое, ожидается, что вы будете предоставлять какое-то наставничество или менторство в этой сфере деятельности. И также надеюсь, что члены этой ассоциации, те, кто подключился сегодня, будут проводить свою деятельность в духе коранического предписания и руководства. То есть, что вы помогаете друг другу в благочестии и в богобоязненности. Ну и, конечно же, следовать неким профессиональным этическим принципам, которые приняты в этой данной сфере наук. Ну, важность самой исламской психологии в современную эпоху. Просто я, как не специалист, не психолог, я вам просто расскажу о своем опыте, о том, что человек на самом деле очень ранивый, несмотря на то, что Аллах Субхану Тааля создал нас фи ахсани таквим, то есть в совершенном виде. Из-за разных наших подходов или иногда правильные и неправильные, из-за всех решений, которые человек принимает, или же из-за других факторов, или внутренних, или внешних факторов, это все влияет на человека, на психику человека. И туда же мы можем включить как и физическое состояние, физическое здоровье, возраст, воспитание, окружающая среда, даже гормональное состояние человека, ну, а также мировоззрение и верование. Это очень важный момент, потому что это тоже влияет на психологию человека. И это изучение внутреннего состояния человека и выводы о том, о состоянии человека, то есть с профессиональной точки зрения, они, конечно, зависят от позиции ученого, и от того, какую методологию мы выбираем. То есть, может быть, есть светская психология, есть разные методы изучения и подходов, разные методологии в этой светской психологии. Но также имеет место быть, конечно, и исламский подход, и это не новая, не инновация. Это было с самого начала, даже мы можем видеть, как пророк, саллаллаху алейхи вассалям, он относился к людям, и как его эти отношения с людьми, как он выстраивал эти отношения, и как это влияло на поведение людей. На самом деле, поведение людей было... Он смог изменить целые поколение, конечно, с помощью Аллаха Субхану Тааля смог изменить людей, которые не получали эти наставления. И Субханаллах, это как хиляфа или само исламское направление или мусульмане настолько выросли, что стали главной силой на сотни лет. Ну и вообще то, что Аллах создал человека фи ахсани таквим, а также то, что Аллах говорит, что «Валякад каррамна бани Адам», то есть мы говорит, что мы почтили сынов Адама, то есть карама аль-инсан, это врожденное чувство, то есть то, что Аллах дал нам, это чувство достоинства. Ну и все это, конечно же, есть эти влияния, есть разные положения о том, как должен быть человек или как человек должен себя вести в некоторых ситуациях, и тем более в отношениях между людьми, и также отношения между человеком и Творцом. И все это есть некие
некие инструменты, как бы врожденные инструменты, а также через переданные, через пророков, того, как вот нужно выстраивать отношения для того, чтобы человек мог достичь вот этого уровня фалях или успеха как в этой жизни, так и в следующей жизни. И поэтому я считаю, что все-таки исламская психология, она должна расти, и нужно как бы изучать все больше и использовать первые источники ислама, Коран и сунну в понимании человека, достоинства человека, поведения человека, и как к этому относиться, и как консультировать, тем более, людей, потому что сегодня это на самом деле очень важно. Мы живем в очень такое время, когда все меняется очень быстро. Поэтому, субханаллах. Так что желаю вам всем и всем коллегам здесь все еще приветствую и еще раз вам Рамадан Мударак, Рамадан Карим. И спасибо за внимание, иншаллах. Так что, Лукман, пожалуйста, продолжайте. Спасибо, саламу алейкум. Да, спасибо, доктор Ильдус. Теперь, если доктор Филиус готов, можем как профессионалу дать ему слово, чтобы он вводную часть про психологию, да, про методы, не знаю, что он хочет. Иншаллах, послушаем нашего доктора. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Вассалату вассаляму аля сайидина Мухаммадин ва алейхи ассхабихи аджмаин. Ассаламу алейкум, уважаемые коллеги. Я специального выступления, конечно, не готовил, но, иншаллах, постараюсь как-то сформулировать, да, свое послание, да, вашей первой встречи. Ну, во-первых, хотел бы сказать, что, алхамдулилля, что наконец появляется такое сообщество, которое объединяло бы русскоязычных исламских психологов, да, то есть, алхамдулилля, у нас вот в России уже лет 5, даже больше, есть Ассоциация психологической помощи мусульманам, достаточно успешно работает. Есть, конечно, взлеты и падения, но, алхамдулилля, держимся. И вот буквально в месяц Рамадан идут очень хорошие такие проекты, да, выступления наших специалистов. То есть есть такой опыт, которым можно поделиться и где-то, может быть, внедрить эту ассоциацию, ну, нашего русскоязычное пространство, алхамдулилля. Ну и главное, сама идея, что все мы являемся студентами исламской психологии, иншаллах, до конца наших дней, иншаллах, будем студентами, потому что ислам — это всегда про получение знаний, про их применение, что очень, очень важно в нашей практической деятельности. Вот. Я сам еще, алхамдулилля, помимо ассоциации, преподаю в Институте интеграции знаний, и, конечно, этот институт тоже мне очень много дал, да, это Академия ИКИ, Академия, в плане того, что исламская психология, она вот как раз, это, наверное, один из лучших примеров, как можно интегрировать знания божественные, которые из откровения, и знания, которые есть в жизни, которые мы получаем, наблюдая, да, за окружающим миром и за самим собой, то есть знамение по свету из вас самих, как говорится в Коране. И вот это очень важно уметь соединять. И исламская психология, которая сейчас, ну, на определенном этапе находится, ну, нельзя сказать, что она развивалась в такую мощную пока науку, которая общепризнана и в исламской среде, и в светской психологии. Ну, для того, чтобы она заняла свое пространство, наверное, вот эту уникальную возможность выработать теорию и практику вообще касающуюся внутреннего мира человека, я даже не скажу психики, да, вот целый внутренний мир, чтобы вот это понимание, целостное понимание внутреннего мира, оно, ну, было так для мусульман, по крайней мере, доступным, понятным и, что немаловажно, полезным для того, что через это понимание, да, мы
как бы совершенствовали самих себя и могли помогать другим. Вот для нас, уже исламских психологов, иншаллах, вот это такое интегративное понимание, целостное понимание внутреннего мира, процессов, которые происходят, оно будет такое огромное значение иметь для такой эффективной помощи нашим братьям и сестрам, которые нуждаются в этой помощи. И не только в помощи, просто в совершенствовании. Вот эта идея, да, я ее как бы стараюсь продвигать в личном плане, да, и в IKI Academy тоже через обсуждение, через такие дискуссии мы тоже вот это, такой подход развиваем. Вот, поэтому к чему я хочу продолжить, да, то, что сказал уважаемый доктор Ильдус, именно в первую очередь, да, обращаться к первоисточникам, да, Корану и Сунне. В этом плане очень поддерживаю вот эту инициативу Макасид аш-Шарига, это уникальный такой метод, через который мы можем подходить к тем проблемам, пониманию внутреннего мира человека не через это, а через размышления над аятами Корана, над знамениями Аллаха. Это такой уникальный подход. И поэтому призываю изучать Коран, стараться хотя бы немного понимать его на арабском языке, по крайней мере, какие-то базовые вещи искать. Что-то увидели, какую-то проблему, имеется в виду психологическую, я имею в виду проблема, научная проблема, или такая практическая проблема в психологии. Попроще где-то найти ответ в психологии, да, какое-то осмысление. Обязательно надо искать ответ и в Коране. И 100% я могу сказать, что найдете этот ответ. Любой вопрос, любая концепция, любой подход, который в психологии, психотерапии эффективно работает, основу вы найдете в Коране. Потому что все, что работает, это значит подчиняется закономерностям, установленным Аллахом. Так или иначе, все эти закономерности Аллах нам открыл в Коране или показал путь, как это открыть в Коране. Вот поэтому я призываю и вас, и всех через божественное откровение подходить к исламской психологии. И не идти где-то на поводу у тех, которые называют себя исламскими психологами, но при этом только прикрываются там 2-3 аятами и вперед. Вот мы исламские психологи. Всегда это было прикрываться там исламом для разных дел, для своих там коммерческих задач и прочее. Поэтому да, идти по верному пути. Потому что Коран — это и руководство, аль-Гуда, это и шифа, да, это и наставление, которое и напоминание одновременно. То есть все, что работает в психологии, это вокруг этого. Да, это и наставление, и руководство, это и такое исцеление. Это все, по сути дела, про психотерапию, психологическую помощь. Это не весь, конечно, Коран, но вот эту суть можно таким образом выразить. Всегда рад контактам, пишите, звоните, как говорится, о каких-то мероприятиях с удовольствием буду принимать участие. Я вижу, здесь, машаллах, сформировалась хорошая команда, именно организационные вопросы решать. Вот какие-то научные, какие-то практические вопросы, да, если есть, иншаллах, с удовольствием буду поддерживать. Благодарю за внимание. Ассаламу алейкум, рахматуллахи ва баракатуху. Алейкум салам. Благодарим доктора за хорошую лекцию про исламскую психологию, про нынешнюю ситуацию вокруг Центральной Азии, то есть бывших советских стран. Dr. Said, you want to speak or me or? Whatever you want, at your service. You want me to speak, or I'll start by speaking, then I'll give it over to you, inshallah. Okay. Inshallah. Let me just share my screen. Shohan, inshallah. I'll help you.
Bismillah wa alhamdulillah wa salawat wa salam ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa min wala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh to my beloved brothers and sisters in the Russian-speaking part of the Ummah. I'm very honored to be with you all. I want to thank Dr. Ildus and Dr. Filius for joining us today. I'm very honored to have both of you with us. I had the honor to work with Dr. Ildus for a couple of years now in our partnership, which I will speak with regards to the partnership between ISIP and our research center at Belkh Institute with the Makasid Institute. And we're very honored to have Dr. Ildus with us as part of our advisory board as well. And Dr. Filius, I had the honor to speak with you on WhatsApp several times. And finally, we're meeting. Alhamdulillah Rabbil Alameen. So I really appreciate both of you. And I also want to thank Brother Luqman and the rest of the ISIP's soon-to-be Russian task force, or Russian-speaking task force, I should say, for the tremendous and excellent work that you guys are doing. I've been envisioning us establishing a Russian-speaking chapter for many years, actually. I think as a Ummah, we tend to forget that almost 10% of people in Russia are Muslims, and also many other countries where there are Russian-speaking people are Muslims, like Dagestan and also Tajikistan, Uzbekistan, Kazakhstan, and many other Caucasian countries. So for me and for the whole ISIP, it's been very important to establish a Russian-speaking chapter. And then by the grace of Allah subhanahu wa ta'ala, Brother Luqman and us, we connected. And now, alhamdulillah, we are in this historical moment of this beautiful ceremony and introduction venue for us to establish this chapter. And I also want to thank Sister Dania, who's the International Secretary of ISIP, for her amazing work and khidmah that she's doing, organizing, facilitating in such an excellent way with ihsan. So yes, go ahead and translate this, and then I can continue, inshallah. You want to translate, Luqman, to Russian? Да, слухам. Отверзи? Ладно, я тогда чту. Доктор Саид благодарит участников и гостей доктора Ильдуса и Филуса за участие в нашем научном первом открытии, церемониальном вебинаре насчет исламской психологии. Мы уже более 5 лет искали как продвижение в этом регионе Центральной Азии и России, чтобы, то есть 10% мусульман, где живут наши братья по вере, чтобы они тоже включились в эту среду, то есть среду исламской психологии, чтобы вместе дальше брать пользу от этой науки и распространять. Иншаллах, надеемся, что мы и ICIP и организация поможет. Shall I continue, brother? Yeah. Okay, Jazakallah khairan. Thank you for translating also, Brother Shaqan and Brother Luqman. I'm very honored to be with both of you. So essentially, just want to mention a little bit of my connection to the Russian-speaking part of the world. My grandmother, Rahimullah, Allah yarhamah, her name was Valida. She came as a refugee to Iran, where I come from. So I am from the Ahl al-Sunnah of Iran. About 15% of Iranian population are Sunni Muslims. So my grandmother came as a refugee during the 40s from Chechnya. So my grandmother is Chechnyan, actually, from Grozny. She was born in Grozny. And she was Turkish Turk, by the way. She was of Turkish heritage, but she spoke Russian as well. And my grandmother, Rahimullah, Allah yarhamah, is very dear to my heart. And I remember when she came to Sweden, I live in Sweden, by the way. I had a friend who is from Turkmenistan, but he spoke Russian as well. I think he was from Turkmenistan, or maybe he was from Kazakhstan. I don't remember. Nevertheless, he started to speak Russian with my grandmother. And I remember that my grandmother has such a joy when she was speaking Russian, actually. And this is one of my memories of things that brought joy to my grandmother's life, subhanAllah. And my grandmother always loved Chechnya, always spoke about Chechnya, and always wanted to go back to Chechnya.
and she was very close to her Chechnyan heritage. And actually, you guys don't see it, but behind my back, I have a map of Chechnya as well. So every time I try to tell myself, I want to show it actually. Let me take away my, just for 1 second. And let me stop sharing my screen so I can take away my filter so you guys can see. So I have this always behind my computer desk as a way for me to connect with my heritage. So I am a very diverse person in my ethnical background. I am partially Turk, I'm partially Persian, and I'm partially Arab. And I always say that within me, there's the Ottoman cocktail, the Ottoman Empire, which was a beautiful empire. And they were preserving multiculturalism as well, you know, within Islamic heritage. And they used to say, the Ottomans, that the language of the religion is Arabic, the language of administration is Turkish, and the language of culture and arts is Farsi, Persian. So I have this in my heritage, and this Turkish Russian background that I also have is very important for me and for my family. My mother actually speaks Turkish and understands a little bit Russian. So it's not only that we want to be in Russia as ISIP because we believe that normalization of Islamic psychology and Muslim mental health will be beneficial for all Russian-speaking Muslim brothers and sisters in all parts of both Russia and other countries that speak Russian, but also for me as a personal reconnection with my own roots and my own heritage. So even though I don't speak Russian, my Turkish is not that good either. I am still very honored, and I feel that I want it with you all. Feel free to translate, inshallah. Доктор Саид говорит, что он тоже имеет отношение к постсоветскому пространству, так как его бабушка, она этническая чеченка, которая во время войны переселилась в Иран, и там то есть там жила. Да, пусть Аллах помилует ее. И наш доктор господин Саид, он тоже он этнический иранец, но живет в Швеции, но еще у него очень, как сказать, мультикультурная, то есть бэкграунд, как сказать, генетика, да, что он имеет и тюркские крови, и чеченские, и персидские, и это особенно в османском цивилизации тоже это практиковалось, что язык османский научный был арабский, административный язык был турецкий, а научный, то есть исследовательский был язык фарси. То есть это показывает нашу ценность, что мы, несмотря на разные культуры, на разные языки, нас, иншаллах, все сплачивает ислам. Jazakallah khairan, Akhi Kareem. So essentially, just to give this introduction of myself, my name is Said Jamaluddin Miri. I am one of the co-founders and executive director of ISIP, the International Students of Islamic Psychology. And I want to welcome you all to this inaugural ceremony today. I will briefly speak about ISIP, our objectives, our mission and vision statement, and then I'm going to do a brief lecture about Islamic psychology, concepts, and the philosophy behind it. Now, I'm mindful that we don't have a lot of time, so I'm going to do it very brief. But if you want to listen more to my lecture, there is already a lecture that I conducted on our YouTube channel that you can listen by yourself if you understand English. And hopefully we can translate this lecture to Russian, inshallah. And maybe very soon we can do the lecture in Russian as well, inshallah. And then we can have like translation, and I can work with the translating team, Brother Shukran and also Brother Lukpan, inshallah. So ISIP is an international movement with the ambition of normalizing psychology from an Islamic paradigm. Our ambitions are to show the rich tradition and the rich heritage of psychology within our Islamic heritage, and also to offer a cultural and religious congruent psychology for the Muslim brothers and sisters all over the world. Feel free to translate, Brother Lukman.
Меня зовут Саид Джамалуддин Мири. Я являюсь одним из основателей общественного движения, да, можно сказать, ICIP. Цель этого объединения, ассоциации, показать богатство ислама, богатство нашего общего мусульманского как научной ценности, включая психологию ислама. То есть наша задача, говорит доктор, показать весь спектр интеллектуальный и научный наше богатство, чтобы мы, нынешние мусульмане, смогли это использовать в нашей работе. So essentially, I also work as a counselor, and I really believe that the Western psychology is a psychology that is based upon a secular paradigm and doesn't address the notion of the soul and the notion of Tawheed, which we as Muslim, in order to reach health, need in order to leave from disease to health. So by offering this Tawheedi, soul-oriented psychology, which is the indigenous Islamic psychology approach, we will be able to deal with the health of Muslims in a holistic way. Окей. Доктор наш дорогой Джамалуддин Мири, он тоже является практикующим терапевтом, и он замечает в своей работе, что его, то есть сейчас нынешняя западная психологическая школа, она в основном секулярная. И так как секулярная, она искажает понятие в нашем познании, что такое таухид, что такое душа, нафс. То есть своим вот секулярным мировоззрением он неправильно, то есть неправильная парадигма для нас, для исламских психологов. Окей? And by the way, brother, I'm not a doctor. Please, you can call me brother, or you can say that if you want, but I'm not a doctor, honestly. I respect the empirical research that is Muslims established, so we need to have ijazah system. So inshallah, in the future, I might become a doctor. For now, I have ijazah in Islamic psychology, so you can call me Islamic psychologist. That's okay. You can call me, or you can call me brother. Brother is the best. Now, nevertheless, just to go back to the ambitions of ISIP, believe, if you can just mute yourself, please. Thank you. We believe that by uniting the ummah and building movements, we can together, beyond our nationalities and ethnicities and racial background, work for a common cause. And this common cause is to, one, normalize Islamic psychology and Muslim mental health, and provide resources, educational resources, clinical resources that could offer psychosocial and spiritual support for Muslims all over the world in different languages. That's why we want to establish a Russian-speaking chapter, because not everybody speaks English. The second point is also to work towards shifting the paradigms that is the norm within psychology today, which is paradigms that are rooted in secular thought, and actually break that hegemony and tell even the Western Hemisphere that you cannot claim that you have the psychology for all people all around the world. There are different indigenous approaches to psychology. We believe in multipolarity, multiplexity, and diversity, and we are offering our psychology from Islamic paradigm, and this should be treated equally and not to be treated as something on a side level. Rather, this is as normal as other psychologies as well. And finally, we want to build communities where we can together break the stigma. There is a stigma amongst Muslim communities as well, right? I'm sure you guys met a lot of Muslims, a lot of your own, within your communities, where they
tend to either psychologically or spiritually bypass their needs. So when they go through trials and tribulations and maybe they're facing anxiety, depression, they tend to not speak about it, because if you tell somebody I have anxiety, maybe they will face stigmatization, right? And this is not the Islamic way of treating diseases. Rather the opposite. We as Muslims believe that those that are tested the most of Allah are those that are most loved by Allah, right? So this notion of stigmatizing people who are going through struggles is something that came with modernity into the Muslim psyche, into the Muslim community. Historically, as Muslims, we did not stigmatize people who had different health issues. Rather, we saw them as beloved by Allah, and we gave them professional treatment. We were actually the first as Muslims who established psychiatric ward in the whole world. And this was actually done by one of the great Muslim scholars. I think many of you know him, Al-Razi, who was actually from Iran. Raz is Ray, modern day Tehran. He was a Sunni Muslim scholar. In Baghdad, he established in the Bimaristan, the House of the Sick, the first psychiatric ward in the world. So we always gave professional support. So our third ambition in ISIP is to reconnect with our rich tradition when it comes to psychosocial support from an Islamic paradigm, and break this stigma by showing that there is a psychology from Islamic paradigm which is congruent with Quran and Sunnah, and that you can actually get help and you can speak and you should not be stigmatized. And there is nothing wrong to go through trials and tribulations. We all go through that, and we want to offer those support. So breaking stigmatization by normalizing Islamic psychology and Muslim mental health. Сейчас постараюсь, чтобы смысл передать. Наша цель, говорит наш брат, это объединить умму вокруг исламской психологии и показать, несмотря на наши языковые, этнические, культурные различия, показать вокруг истины Корана и Сунны, объединить умму. Для объединения нам нужно, это наше богатство, наше научное достояние, культурное, научное достояние, мы должны на разных людей это распространять. То есть наше учение очень глубокое, очень ценное, и все исследователи, кто-то изучает, например, более теоретическое, некоторые более практические, некоторые изучают социологию, то есть социальную психологию, все, у всех разные опыты, бэкграунд, но наша задача это разным, то есть люди разные, и всем нужны, нуждаются методики. И мы, объединяя эту сообщность исламских психологов, нам следует через эту позитивную вибрацию нашу энергетику передать, чтобы это наше изучение, наши ценности, делиться ценностями, чтобы, как и в прошлом, то есть вы знаете, что первым клиническим центром был образован Рази, это в Иране, то есть научный великий учитель Ахлюс-Сунны. Он когда-то основал Маристан, то есть научно-клинический психологический центр, и этим он показал весь миру, что и исламский мир был пионером, был локомотивом человечества, и наша задача заново прийти к этому, то есть заново оживить ихья, как говорится на арабском, ихья, наши ценности, наш культурный запас, и на современный лад это адаптировать, иншаллах. Надеюсь, правильно. MashaAllah, Brother Luqman, your translation is great. I don't understand a lot, but hopefully I will learn the beautiful language of Russian, inshallah. Брат, а можно еще тебя немножко дополнить? Давайте, ага. Просто, наверное, забыли. Просто уважаемый доктор много раз сказал про слово стигма и стигматизация, да? То есть стигма на русском это значит ярлык, клеймо, да? То есть стигматизация это навешивание ярлыков, навешивание клейма.
То есть он как бы, его еще мысль была о том, что исламская психология, она против вот этого вот навешивания, да, то есть, условно говоря, нельзя сказать, вот, если человека что-то одно плохое, какая-то одна черта качества плохой, да, и он вообще целиком становится плохим, да, то есть вот исламская психология как раз вот против этого вот навешивания ярлыков и навешивания клейма. Баракаллаху фик. Would you translate, brother? No, I lost meaning. So my one of friend Rashid, he had to say extra Okay. explanation. Okay, mashallah. Barakallah fikum, Rashid. Mashallah. Nice to have you with us. So essentially, this is the objectives and mission of ISIPs. And we have today over 35,000 members from over 90 countries and nationalities. This is really amazing. And this is all the blessing from Allah subhanahu wa ta'ala, honestly. And we started 4 years ago during the pandemic. And during the pandemic, I always say, brothers and sisters, that Allah subhanahu wa ta'ala never put us through a trial without giving us some coping mechanisms. And one of the coping mechanisms was Zoom, WhatsApp, social media, right? And during the lockdown, I'm sure Dr. Ildus and Dr. Filius, you guys can testify about this. All the programs in maybe ICNA Academy or Makasid Institute or whatever organization, institution, universities became accessible online. And I am a digital Ibn Battuta, you know. I like to travel, but I travel through my Zoom. So suddenly I was like, wow, I can join a conference in America, listening to Muslim mental health. Or I can join a conference in Russia. I remember that Triple IT, the International Institute of Islamic Thought, they had even the Russian chapter, they had a conference. I was joining, just listening, you know, see if I understand something. And then I joined conferences in Malaysia, Indonesia, in Turkey, in Saudi, you know, in South Africa, in the UK, all over the world. And when we were joining different courses and conferences, a lot of us as participants, we started to connect with one another. And we created WhatsApp groups just for discussions and resource sharing for those who were interested in Islamic psychology and Muslim mental health. Now, from one group, now we are today over like 700 groups. We have over 35,000 members from 90 countries and nationalities. And this is really a blessing from Allah. And what we want to do, salam alaikum, there's a little child with Sister Dania. MashaAllah, salam alaikum, salam alaikum. So the thing is that we also want to invite children to join ISIP, by the way, they're welcome. So the thing is that we have created a digital ummah. And when we are going beyond our nationality and these national borders and these ethnical borders, we are all Muslims at the end of the day. And we are building an ummah, you know, beyond nationality, ethnicity, and also beyond languages. And that we cherish the beauty of the diversity that Allah subhanahu wa ta'ala has created, right? So we consider ourselves to be a modern digital ummah movement, but today we're also beyond digital, we're also working offline, both online and offline, through our local and regional chapters. ISIP has over 30 local and regional chapters all over the world. So we have, okay, go ahead and translate, Brother Luqman, and then I will continue. Sorry. Надо брат говорит, что во время пандемии, да, пандемия стал большим толчком для цифровой уммы. То есть под понятием цифровой уммы во время пандемии, да, и Институт исламской мысли в Америке, Triple IT, и многие организации, да, то есть Макасид, Институт Макасид и так далее, многие организовали семинары, да, потому что во время пандемии нельзя было выходить. И как наш брат, как Ибн Батута, знаете, да, его это как путешественник, да, он из Багдада в Золотую Орду путешествовал. И так наш брат говорит тоже, я сидя онлайн у себя, везде, как сказать, путешествовал онлайн, вебинары из Зума в другой Зум, много чего узнал, много чего повидал. И говорит наш брат, уже у нас в ассоциации уже сотни из сотни стран, более 600 WhatsApp-групп, и мы объединяемся, несмотря на наши нации, языковые преграды, и наша цель
вокруг ICP, нашу вот эту науку, то есть это движение, как сказать, вперед, двигаться вперед вместе. Все. Barakallahu fikum, akhi. So essentially, we have right now local regional chapters all over the world. So we have, for instance, in the Arab world, ISIP Arabic. In the Nusantara region, we have ISIP Indonesia, ISIP Malaysia, ISIP Singapore, and also ISIP Philippines. We have in the Oceania region, ISIP Australia, which includes also New Zealand. In the African continent, we have ISIP West Africa, ISIP Southern Africa, and also the ISIP Arabic chapter includes North African countries as well. And then we're establishing ISIP Kenya, ISIP Ghana, and also ISIP Ethiopia, and ISIP Somalia, and ISIP Mauritius. In the European continent, we have ISIP Scandinavia, which includes Sweden, Norway, Denmark, Finland, and Iceland. We have ISIP Benelux, which includes Belgium, Netherlands, and Luxembourg. We have ISIP French, which is for French-speaking countries and people like France, Morocco, Algeria, Senegal, Ivory Coast, etc. We have ISIP UK, which includes England, Wales, and Scotland. We have ISIP Spanish, which includes Spanish-speaking people from Spain and Latin America. We have ISIP German, which includes German-speaking brothers and sisters from Germany, Austria, and other German-speaking countries. In Asia, we also have ISIP India, ISIP Pakistan, ISIP Bangladesh, ISIP Sri Lanka, and ISIP Farsi, which includes Farsi-speaking people in Tajikistan, Iran, Afghanistan, and Uzbekistan. We also have North America, ISIP North America, which includes US and Canada, and of course, South America and Central America and the Caribbean as well. The ISIP Russian-speaking chapter will work with the Russian-speaking brothers and sisters, and everything in ISIP Russian-speaking chapter will be in Russian. So this is one of the few moments where somebody will speak English, inshallah. Alhamdulillah, English is a beautiful language, but Russian is also a beautiful language. And why we have our local and regional chapters is a way for us to work to fill the gaps in the local communities and local context. The needs in maybe Russia or in Kazakhstan or in Tatarstan or Chechnya or Dagestan, whatever countries you guys come from, might be different than the needs, let's say, in England or in South Africa or in India. So through our local and regional chapters, we want to fill the gaps in your local community. We want to provide resources in your local language. In this chapter's case is in Russian. We want to work with translation. So we translate resources from English to Russian, from Arabic to Russian, from Turkish to Russian, from Urdu, Farsi, Bahasa to Russian. We want to do research. We want to give clinical support. We want to do supervision. We want to do halaqa. We want to do lectures, conferences, you name it, in the Russian-speaking language, both online and digital, but also offline in different cities and communities, and also in partnership with other organizations. Yeah, you can translate this, brother. Наш дорогой брат объясняет, что уже ICP уже в данный момент он во всех сушах, континентах Юго-Восточной Азии, организация ASEAN, включая Австралию, Новозеландию, африканские страны, арабские страны, в том числе и в Америке, в Азии, Индия, Пакистан, Персии, в странах Европы, страны Скандинавии, Бенилюкс, франкоязычный, франконионный, немецкоязычный. Во всех мы стараемся, как сказать, заходить, чтобы закрыть разницу, закрыть, как сказать, научную gap, то есть научную пустоту, чтобы те регионы, те страны, которые чуть-чуть, позднее, изучают исламскую психологию, чтобы нашими стараниями ассоциаций, научными, переводческим делом, супервизией, лекциями, тоже включу как книжные клубы, онлайн-книжные клубы, и многие партнерства с организациями, чтобы потому что нужда в разных регионах по-разному, и чтобы мы других регионах, сказать, взаимодополняли друг друга нашими
импульсами, нашими силами во имя этого. So we also have, for instance, we have our Turkish chapter, ISIP Turkey. So we do initiatives in many different languages: English, Turkish, Arabic, Urdu, Farsi, Bahasa Indonesian, Malay, Bosnian. I forgot to say we have a Bosnian chapter as well. French, German, Spanish, Portuguese, and the list goes on. So for us, it's very important to offer resources in different languages. Now, all of the international resources that we have, because ISIP is one of the biggest movements in Islamic psychology and also in Islamic thought now, is at your service, brothers and sisters, through the Russian chapter of ISIP. We have some of the leading scholars as part of our advisory board. We are working with many institutions, organizations, and universities. For instance, Makasid Institute, we have a very strong partnership together with Dr. Ildus and also the rest of the team. And we're really looking forward to offer the IPRN, inshallah, the Islamic Psychology Research Network, which is a partnership between ISIP and our research center, which is called the Al-Balkhi Institute of Islamic Psychological Studies and Research, in partnership with Makasid Institute. We are going to do a research network using the Makasid methodology to do more research connected to Islamic psychology. We are now partnering with many universities in Indonesia and Malaysia, in India, in Pakistan, in Bosnia, in South Africa. And all these resources that we have is at your service. Our digital library, we have a lot of books and articles in English. We would love to translate into Russian, for instance. All of our resources, all of our projects, all of our task forces is at your service, brothers and sisters. Also, ISIP has several initiatives. We have a research center, as I mentioned. It's called the Al-Balkhi Institute of Islamic Psychological Studies and Research, where we want to do research and curriculum development. We have our counseling services, where we're offering counseling with mental health professionals that are trained in Islamic psychology, called the Rafiq counseling. We have our Futu Academy of Sacred Manhood and Sacred Womanhood, where we want to work holistically with young boys to bring them to sacred manhood according to Quran and Sunnah, and young girls to bring them into sacred womanhood according to Quran and Sunnah. And we have many other initiatives like the Shifa Institute, where we try to work with health, social health, physical health, spiritual health, and psychological health from an Islamic holistic paradigm, and many other initiatives. All of these initiatives will be at your service. We also have been in touch with scholars from the Russian-speaking countries. So we've been speaking with Dr. Olga Pavlova and others, and we're looking forward to work with them as well. And of course, Dr. Ildus, even though he's not a psychologist, and Dr. Filius, I don't know if you're a psychologist, Dr. Filius, we will work with them as well, because they are, mashallah, academicians, and they have a lot of knowledge that we can benefit from. And we invite all scholars from the Russian-speaking countries to join our movement. We invite all of you to be part of our movement, because in our movement, we're all like family. We're all like brothers and sisters. This is your movement. This is your organization. We are all Khalifa Allah. This is from Allah. We see it as an amana from Allah. And we want to really bring this movement to the Russian context. I would like to come and visit you all in your countries. We can do conferences both in Russian and English as well, international conferences. We can translate books. So as I always say, Allah is the limit. In English, they say sky's the limit. We say Allah is the limit. What does that mean? For Allah, there is no limits. We do our best, Allah does the rest. If it's meant to be, then qadar Allah. If it's not meant to be, then qadar Allah. So inshallah, this will be a collective effort together. And just finally, before I do my presentation about Islamic psychology, I was reading the biography of Imam Shamil, rahimullah, and I was so impressed by how they organize themselves spiritually, psychologically, and also physically, grounded in Islam. And I was thinking, this is futuwa. This is to be a chivalrous man. So there is so much tradition in the Russian-speaking part of the world, Islamic tradition, that we we who do not speak Russian or not living there or do not speak Turkish, I know many of you are Turks, originally as well, ethnically, we can benefit from. So we want to show the whole world that there is such a huge Muslim heritage in the Russian-speaking part of the world. And a lot of Muslims do not know about this. So we need to disseminate this. So you guys have a lot of psychological tradition
that we want to learn from as international. So you are the masters, and we are your students, inshallah. Barakallah fikum. Please go ahead and translate. And after that, I just want to say to Dr. Fils, Dr. Ildus, if you guys are very busy, I don't want to take too much of your time. I'm going to do a brief presentation of Islamic psychology and its conceptualization. But I'm also okay, Brother Luqman, that I do it next time, depending on how much time we have. So maybe we should do a shura and ask people if they have time, and then I can do a brief presentation, inshallah. Because we're translating, it takes a little bit more time. Yeah. So probably I'll take maybe 3-4 slides. It's like 60 slides, by the way. So I'll do 3 slides, inshallah. Barakallah fikum. ISIP является один из больших, да, самых больших ассоциаций исламской мысли. Наряду с этим институт работает с Институтом Макасид, Бальхи институт, Институтом Шифа, работает во всех направлениях исследовательских, прикладной науки. Говорят, мы собрали один из больших цифровых библиотек про исламскую психологию. Многие из них ждут своего времени, чтобы издаться, да, чтобы перевести. В России Ольга Павлова, один из пионеров исламской психологии. У него есть своя ассоциация поддержка психологическая поддержка мусульман, да, называется так, если не ошибаюсь. Она тоже занимается, мы тоже готовы позвать всех исследователей, всех научных сотрудников, всех, кто хочет работать с ассоциацией, что переводческая деятельность практически и многое другое. Также ваш регион, то есть Кавказ, тюркоязычные страны, они в себе тоже собрали очень много полезных, сказать, ценностей, да, полезных, то есть очень эффективных. Когда я читал, говорит, имама Шамиля, я тоже увидел, что он тоже как на практике практиковал всякие духовные практики. И говорит, но умма не знает, не знакома с этими наработками. И, иншаллах, тоже надеюсь, что с вашей помощью, что, иншаллах, это все эти научные наработки, иншаллах, один день будут, сказать, будут познакомлены, да, знакомлены с умой. Barakallahu fikum. So would you guys like me to just do like 3-4 slides just to speak about Islamic psychology generally? Is that the consensus in the group? Brother Luqman? Да, брат говорит, что постараюсь вкратце пару слайдов объяснить, что такое исламская психология. Okay? Shall I do? Yeah, start. Okay. Bismillah. So welcome, brothers and sisters, to ISIP. We hope that you all join our organization committee. Brother Luqman and Brother Shuqan will be our leaders. And inshallah, they're amazing brothers and we have amazing sisters and they're all doing an amazing job. So all of you are welcome to organize this movement in Russia through the ISIP Russian speaking chapter. We all need your support and your knowledge and expertise. Please translate, Brother Luqman, before I start. Очень благодарим всех нас, группу поддержку, в WhatsApp-группе, Лукману, Шохану. Мы как семья и мисс Дания, мы как одна общая семья стараемся, то есть нуждаемся в вашей поддержке. So my lecture, brothers and sisters, very briefly, I'm not going to do the whole lecture because this is a 2-hour lecture. I'm just going to do briefly, just a couple of slides. It's about Islamic psychology, its philosophy and application. You want to translate? Я говорю, я не буду долго читать лекцию. Вкратце постараюсь пару слайдов объяснить психологию и как психологию, psychology. So вкратце психологию, да. It's very important that we start by speaking about what is Islamic psychology, defining it, and also to reference from different paradigms, but it's yet accumulative. You want to translate?
Accumulative, you mean? What? You mean? Accumulative, that we build upon each other's work. Accumulative is like building Accumulative. upon each other's work. Окей. Мы вкратце изложим, что такое исламская психология и разница между парадигмами и вот это аккумулятивными способами. Okay. All right. It's very important to understand the tradition of how Islamic thought was developed. Now, I don't have too much time today because we're already over 1 hour. So I'm going to skip this slide. But essentially, why Islamic psychology became a science was because of the curiosity of our traditional scholars to understand the structure of the soul, the reality of the soul, the construct of the soul. And that's why they started to understand, reflect, and do tafakkur and tadabbur on Quran and Sunnah, but also engage with other sources of knowledge to understand how to deal with the science of the soul, the health of the human being from a Tawhidi paradigm. You can translate that, brother. Во-первых, мы стараемся объяснить корень, да? Can I slide back? Because, yeah. Okay. I'm not going to use my slides, brother, because we don't have too much time. So maybe you should just translate what I said, because I didn't speak about the slide. I just made the summary because we won't have that much time. Вкратце мы постараемся здесь объяснить философию исламской психологии, что она является, что она не является, через наш этот тафаккур и тадаббур объясняем весь ценность собранной этой науки. So let's go forward in my presentation so we come to what constitutes Islamic psychology, because this is more like an example of the accumulative process of how our scholars built their knowledge upon their predecessors' knowledge. Yet, hence that Islamic psychology is accumulative knowledge that has built the whole vast contributions and the field of Islamic psychology per se. So these slides are referring to the accumulative aspect of Islamic psychology. Maybe you can translate what I said, brother. Говорится, что исламская психология вобрал в себя, да, аккумулировал очень большой спектр знаний, очень большой, и накопили много, что можно поделиться, что можно еще практиковать. И это требует времени. Иншаллах, вкратце объясню коротко про это. So Islamic psychology as a discipline is both multidisciplinary in its nature and extradisciplinary in its nature. So these are different ways of looking at how disciplines can work with one another. Intradisciplinary is one discipline working within itself. Multidisciplinary is that several disciplines work together to develop and understand each other's natures and disciplines per se, and that affects the discipline in itself. Cross-disciplinary is that all these multiple approaches creates something of a unique approach. And interdisciplinary, it becomes a new field based upon knowledge from different fields. And transdisciplinary is when you take it beyond the field. Islamic psychology can have the shape of all these approaches. It can be interdisciplinary, multidisciplinary, cross-disciplinary, interdisciplinary, and transdisciplinary. Окей. Исламская психология как дисциплина, как наука вобрал в себя интердисциплины, то есть междисциплинарные, да, междисциплинарные, как сказать, междисциплинарность, мультидисциплинарность, то есть он во всех дисциплинах может соединяться, да, и кросс-дисциплинарность, и вот такие вот интердисциплинарность, и во всех вот этих дисциплинах исламская психология имеет отношение и связь. Barakallahu fikum, brother. So Islamic psychology and its multiplex strength, multiplexity nature and multiplexity as a strength. All right. So
it's important to understand that a multiplex worldview accepts that the existence, knowledge, values, and truth has multiple levels and cannot be reduced to a single layer. So the Islamic way of multiplexity and how to handle diversity of thought came from a balanced approach, all right? Each solution from a potential conflict in thought often represented the center of orientation around a broad spectrum of positions, which did not deny each other's right to coexist with one another. So the Islamic multiplex approach and how our traditional scholars dealt with it and with ambiguity was what contributed to the development of Islamic psychology, all right? So the ways that the scholars built upon each other's work, of course, Quran and Sunnah was the primary sources, right? And the works of the scholars from other traditions, because even in Islamic psychology, some of the scholars, they were studying other traditions like Greek thought or Persian thought or traditional Chinese thought, you know? When they did that, they filter it, right? So they took away the things that were not applicable to Islamic paradigm, and they kept the things that were applicable to Islamic paradigm. So they used multiplexity here when they dealt with things that were not congruent to find a middle ground. And scholars could also refute some aspects of each other's work, but they did not eliminate the whole person's contribution to Islamic thought or Islamic psychology as a whole genre. So Islamic psychology in its development had a very multiplex feature. Brother, it's very difficult to scientific. Maybe you should continue in English, because in Russia it's No problem. difficult. Yeah. No problem. No Very problem. difficult. So Yeah. what we can do as well, honestly, is I can just go to my less scientific slides. And then next time I can do this lecture if you guys want, and we can translate it before the slides, so it's easier to do the presentation, inshallah. Let me go to my slides that defines Islamic psychology. So what is Islamic psychology? So first and foremost, it's important to differentiate between Islamic psychology and Muslim mental health, okay? And I think this slide you can translate, brother. So mental health is focused on the person's overall psychological well-being. This includes the capacity to handle stress, relate to others, form relationships, manage, and become aware of their emotions. People's mental health is affected both positively and negatively by various factors, including biology and genetics, life experience, and family history. Muslim mental health is specifically dealing with the psychological well-being of those who identify themselves as Muslims. And Muslim mental health may also include topics such as social determinants of health that impact or create barriers to Muslim communities, access to mental health services, and practitioners. Now, what is the difference between Islamic psychology and Muslim mental health? There are two different things, brothers and sisters, all right? All right. Muslim mental health essentially is a Muslim, you and I, who offers services to another Muslim, but it could be from Western psychology. It doesn't need to be from Islamic psychology, right? That's Muslim mental health. Islamic psychology is that you're actually working with this psychology from an Islamic epistemological, ontological way or Islamic way, all right? So what we are doing in ISIP, we are positive towards Muslim mental health. We think it's good, but we want to also embrace and normalize Islamic psychology, all right? So you can translate this, brother. You don't need to translate this slide. You can translate what I said. Окей. Наш брат объясняет разницу между ментальным здоровьем мусульманина и исламской психологией. Это две разные вещи, две разные терминологии. Во-первых, ментальное здоровье для мусульманов, он делает акцент на... Это может быть западный психолог, кто является мусульманином, да? То есть он практикует западную психологию, но он сам практикующий или сам это мусульманин. Но исламская психология, он вобрал в себя, он изучает методы, прошлое, нынешнее, то есть нынешнюю ситуацию и ищет application, практичные способы, да, чтобы человека сделать более здоровым. И на это у него ресурсом только исламская психология. То есть он
в исламской перспективе все изучает, все исследует. То есть он берет только Коран и Сунну, да, то есть мусульманский опыт. Okay. So I hope you guys can understand the difference between Muslim mental health and Islamic psychology, because it's very important to discuss that, right? Just because you're a Muslim and you're a trained psychologist doesn't mean that you're working with Islamic psychology. All right, what is Islamic psychology? Islamic psychology finds its roots in Quranic worldview and prophetic example as embodied by our beloved Prophet sallallahu alaihi wasallam. All right, so Islamic psychology at its core is looking at the human being in a holistic manner and examines and approaches human behavior, motivations, emotions, and healing from an Islamic lens. Islamic psychology centers on the concept of fitra, which is the soul's connection to Allah subhanahu wa ta'ala, and bringing the human being back in touch with fitra for true well-being. And the metaphysical components of the ruh, the soul, the aql, the mind, the nafs, the self, and the qalb, the heart, are the key components of influence and study in Islamic psychology. The primary sources in Islamic psychology where we ground our knowledge from is the Quran and the Sunnah, and the secondary sources are important as well, which is the works of our traditional scholars. Feel free to translate, Brother Luqman. Исламская психология, у него корни, то есть у него коранические корни, и он, то есть исламская психология берет начало от Корана и пророка, саллаллаху алейхи вассалям. И исламская психология, он как основная, как человеческая, да, вот, научная, то есть ее можно как примерить, узнать, исследовать. То есть это не как-то вот как-то абстрактное, да, суждение, это вот четкое, изученная, более такая научно-прикладная. С точки ислама это так должно быть. Исламская психология изучает, что такое фитра, что такое душа, что такое нафс, рух, и это исследует, то есть основным источником является, конечно, Коран и Сунна, но вторичным ресурсом является это традиция наших ученых. So there are different ways of approaching Islamic psychology, brothers and sisters. So for instance, you have a top-down approach and you can have bottom-up approach. A top-down approach, for example, could be Islamization of psychology, right? And Islamization of psychology is that you filter, for instance, Western psychology from an Islamic lens. And you use the things that are applicable to the Islamic paradigm, which is Quran and Sunnah, right? That is more a top-down approach, Islamization of psychology. Then you have Islamic psychology, which is a more bottom-up approach, which is an indigenous approach. International Students It's of rooted. Islamic Psychology. Okay, I shut down. Okay. It's rooted in Islamic paradigm, and it's rooted in the primary and secondary sources of Islam, which is Quran and Sunnah, and also the works of our traditional scholars. This is more bottom-up approach. And then you also have models that we can call comparison models, which is that you compare Islamic notions with other traditions' notions. Feel free to translate, Brother Luqman. Насчет вот этой исламской психологии есть два подхода, да? Подход снизу вверх и сверху вниз. Да? И в чем разница? Например, во-первых, исламизация психологии это как сказать, фильтры, да? Человек, то есть практикующий психолог ставит фильтр, то есть он берет западную психологию, что халал, не халал, и практикует. То есть ему не нужно, да, вот все изучать, да, вот что такое рух, не знаю, кальб. Он просто берет один подход или школу и оттуда ищет, да, что халал, что можно практиковать мусульманин, и он берет. Это называется исламизация психологии. Второе – это исламская психология. Он берет основу исламской парадигмы. То есть он не берет, да, вот Фрейда, не знаю, Юнга, да, он берет за основу исламскую парадигму. Например, что пророки, что ученые, да, то есть вот, secondary, то есть он заново строит дом, заново из фундамента строит каркас, фундамент, крышу, все через парадигму ислама. Это вот называется исламская психология. Третье это вот микс, да, это, то есть не микс, вот сравнительная модель. То есть
третьей модели он именно вот сравнивает, как делает исламские перспективы, а как традиционные, да. И от этой разницы он, как сказать, старается применить. То есть, первое, это была исламская линза, второе, это сама исламская психология, третье, это вот сравнительный метод, модель, то есть. So I'm going to skip these slides because this is a little bit of understanding how Islamization of knowledge and psychology that was developed from the great works of Ismail al-Faruqi and Sayyid Naqib al-Atas and many of our great scholars in the IOK movement. This is something that I will present on a different occasion, inshallah. But these are great scholars that I think all of you, if you do not know about them, I'm sure many of you know about them, you should definitely study their works because these are pioneers when it comes to Islamic thought in our contemporary era. But it's actually very interesting to reflect upon one of the great scholars of our tradition in this contemporary era, which is Professor Uthman Najati. Professor Uthman Najati was an Egyptian scholar who is a contemporary, actually, of Professor Malik Bedri. Professor Malik Bedri is more well known, at least amongst the Western Muslims. But Professor Najati is equally a very important figure to discuss, to reflect upon when it comes to the revival of Islamic psychology in our contemporary era. Professor Najati believed that a critical step in building Islamic psychology as a discipline lay in deep knowledge of Islamic intellectual heritage. And to have a deep knowledge, according to Professor Najati, served 6 important functions. The first function, dear brothers and sisters, is that it allows Islamic psychology scholars to utilize and draw upon the contributions that span the course of 15 centuries. The second step is because it bridges a historical gap frequently found in the writings of modern psychology historians who tend to bypass Islamic civilization. This is a reality, brothers and sisters. If you read the Oxford Encyclopedia of Psychology, you will never find Muslim contributors that they are showcasing from the tradition of psychology historically. Scholars like Abu Zayd al-Balkhi is probably not mentioned, for instance. So these are things that Eurocentrism and colonial narratives have neglected contributions of Muslim scholars to the field of psychology. So that's why point 2, according to Professor Najati, is crucial. Point 3 is that it builds upon psychological knowledge that was produced by Muslim scholars in Muslim communities. This is where we speak about cultural congruence. If you want to work with psychology, you need to also be cultural congruent with the population you're working with the client that you're working with, so that they can actually relate to the theories or to the notions that you're providing in your, for example, clinical practice. Even in modern mainstream psychology today, it's quite acceptable, the notion of cultural congruence and cultural sensitivity. The fourth step, it exemplifies approaches exerted by Muslim scholars to reconcile Islamically driven knowledge and knowledge acquired from other cultures and traditions. The fifth step, it allows for the development of a holistic understanding of human beings. And finally, it complements the psychological truth derived from the Quran and the Sunnah. Please go ahead. Can I give to Shohan to translate, because Shohan, please go ahead, Shohan. My Brother English. Shohan, please go ahead. Your English is amazing, Brother Luqman, by the way. It's excellent. MashaAllah. Go ahead, Brother Shohan, if you want to translate. Shohan? Maybe we can ask Dr. Filius or Dr. Ildus to help us, perhaps, if they're... They already leave from the... Okay. Somebody who can translate? So you try, Brother Luqman. You try. Just, you don't need to translate the whole slide. Just translate a little bit. Okay, shortly. Профессор Наджати, один из очень, как сказать, великих, да, профессоров исламской психологии, но он менее известен, чем Малик Бадри, потому что как Малик Бадри, он как реализовался в Западе, а профессор Наджати, он вырос, он выходец из Египта, и то есть академическую среду вел в Египте. Но профессор Наджати, как и Балхи, как и средневековый Балхи, он
много что изучал и внедрил в исламскую психологию в дисциплинарном плане. Во-первых, он организовал во многих странах, да, более 15 стран курсы организовал. Организовал мост между западными и исламскими, то есть психологами, да, он обзывал как мост, что он хотел, чтобы западная и исламская психология шли вместе в ногу. В-третьих, исламская психология, он как исламская психология, это как имущество, да, багаж, знания мусульман должно быть, особенно в мусульманских странах, должен практиковаться. Это очень важно. То есть он не должен, да, оставаться в каком-то в университете, таких научных средах, он должен быть как практичный, да, в мусульманских средах. Четвертое, okay, enough. Okay, shortly. I try to. So when we speak about Islamic psychology, it's also good to understand conceptualization of Islamic psychology. This is a model from Dr. Rothman, one of my teachers. So essentially, the focus of Islamic psychology is to look at the qalb, the metaphysical heart, the aql, the intellect and cognitions, the nafs, the behavior inclinations or the self, and the ruh, the soul, and how to bring balance, mizan, to these components by aligning them all to the heart. Health in Islam is about being connected to the heart. And when you're connected with the heart, then you can be connected with your ruh, your soul, which is the wasila, the connector that connects you with Allah subhanahu wa ta'ala, right? So these are the components. And when you are in a state of health, then you are reconnected with fitra, your natural disposition towards Allah subhanahu wa ta'ala and tawheed. Then you're in a state of health. And if you're not in a state of health, when you're not connected with fitra, you're connected in a state of hafla, forgetfulness, then you can easily be affected by shaitan's waswas, right? So this model conceptualizes a little bit how we try to understand Islamic psychology, what we try to do when we intervene and apply Islamic psychology. Also, if you look at the table, you can see the different disciplines, because Islamic psychology is a multidisciplinary field that has contributed to the development of the field of Islamic psychology. So for instance, tasawwuf, one of the disciplines that has developed Islamic psychology, focuses on how to work with the heart, how to purify your heart. And also it works with your nafs, in a sense, how to purify your nafs through jihad al-nafs, through taskiyat al-nafs, to help your nafs to come from the notion of nafs al-amara bil-su and elevate it to nafs al-mutmaina, which is the nafs that is connected with Allah, that is in serene connection with Allah. And nafs al-amara bil-su is the nafs that is inclined to evil, inclined to the waswas of shaitan, right? So the tasawwuf scholars try to, through different spiritual practices, work with contributions that help you to work with your nafs, to purify yourself, to elevate yourself. Then you have the scholars from the fiqh tradition, Islamic jurisprudence, who try to work with the aql. How can we, from Islamic jurisprudence perspective, work to console and preserve your mind, preserve your aql? You know, how can we understand that from Islamic law, from Sharia and from fiqh? Right? This is very important. And one of the objectives of Sharia, Maqasid al-Sharia, is to preserve your aql, your intellect. So the fiqh scholars try to, through their scholarly work, understand how to utilize Sharia and fiqh to allow human beings to have a sound intellect and a sound living, right? Then you have scholars, for instance, from the akhlaq tradition, which is the Islamic ethic tradition, who try to, through their scholarly contributions and developing different interventions, help to perfect your character. And that's also to work with aspects of your qalb,
your aql, your ihsas, emotions, and your nafs. How to work with your character. For instance, refinement of character, tahdib al-akhlaq. How to take away the vices from your character, the muhlikat, and add instead virtues to your character, your munjiyat. So these different disciplines help to develop what we call today Islamic psychology. So feel free to translate, brother. Машаллах. Great map. Здесь это карта, да, интеллектуальная карта профессора Розмана, Абдуллах Розман, yeah, from Cambridge Muslim College. Он это скомпоновал эту карту. Здесь в карте, данной карте, видно, да, как, что такое фитра, да, что через суфизм, да, вот суфийские дисциплина практиковала очищение сердца через нафс амара к верху, да, через левама мутмайну. А ученые, наши ученые фикха, они через акл практиковали из другого, то есть из другой пути шли, да. То есть, но они идут все в одну сторону, то есть фитра, у них цель что? Чтобы человек поднялся в свою исконную фитру. То есть, так как в жизни человек теряет баланс ахляка, баланс внутреннего мировоззрения, ментально, он теряет баланс, и каждый наши ученые в теологии, суфизме, фикхе, ахляге, то есть моралисты, да, этика, они вот старались как своими наработками, своими практиками опять вернуть человека в исконную, как сказать, фитру. И вот карта показывает, что то есть люди, которые, в основном это философы, люди, которые практиковали ахляк, изучение ахляка, они из мухликата через таският к муриджату. Что такое мухликат? Мухликат — это у человека есть плохие качества, он должен с этим бороться. Это вот алхимия счастья есть. И муриджат — это наоборот, то есть хорошее качество должен человек внедрить. И вот это, то есть единая цель, но разные подходы, чтобы из человека из гафли, да, из гафлята привести баланс, от баланса к фитре. Я так, не знаю, смог понять. Окей? So this will be my last slide, okay? As I mentioned, Islamic psychology is a interdisciplinary, multidisciplinary field where scholars from different traditions contributed to different aspects of the field of Islamic psychology. These are some of the scholars from our tradition, by the way, all right, who developed different aspects of what we call Islamic psychology today. So philosophy was an important field, falsafa, within Islamic psychology scholarly work. So you have like scholars like Al-Kindi and Ibn Sina. Ibn Sina is from Uzbekistan, by the way. So he's from he was Persian. I mean, back then this was part of the Persian Empire, but nevertheless, he's from Uzbekistan. So you had them who contributed to Islamic psychology from the field of falsafa. Then you have Al-Tabari, one of the great child psychologists. You have Abu Zayd al-Balkhi from Khorasan. He was a Persian Sunni scholar from Afghanistan, from Balkh, who you can see he's the father of the cognitive therapies. And then when it comes to tibb and medicine, you have scholars like Al-Razi, which I mentioned earlier, and Ibn Sina. Also, Al-Razi can be considered to be one of the first psychotherapists. And also Al-Farabi, as you guys know, he was also a sociologist. So, and you can even call him and Ibn Khaldun to be the fathers of social psychology, right? And then when it comes to akhlaq and etiquettes and ethics, Ibn Miskawi was one of the great scholars. And when it comes to tasawwuf, you have scholars like Imam Ghazali and Ibn Arabi. And of course, when it comes to Aqidah and our creed, you have scholars like Imam Ghazali. All these and many other scholars contributed to the development of Islamic psychology. And these are some of the sciences that also has been contributed. Feel free to translate, brother. Окей. Так как исламская психология, да, является междисциплинарной наукой, он вобрал в себя таких вот философских учений, как, то есть исламскую психологию можно
и нужно изучать с точки зрения философии, да, Аль-Кинди, Ибн Сина, или это вот подростковая психология, Ат-Табари, это, например, Ат-Табари изучал. Когнитивная терапия, Аль-Бальхи, его книга есть на русском языке, на казахском, на русском, часть книги. С точки зрения можно медицины, да, вот Авиценна, медицина, он тоже эту тему изучал. Ар-Рази был, только что проходили, что он был первым психотерапевтом в исламском уме. Ар-Рази, Аль-Рази. Так и социолог наш Аль-Фараби тоже вклад социальную психологию общества он изучал туда, исследовал тему ахляка, этики, Ibn Miskevik, yeah, from Iran, yeah, Miskevik, Greek scholar. Микевик, Мискавей, I don't know. Тоже наши суфийские как сказать, учителя Ибн Араби, имам Аль-Газали, Бакиди тоже Аль-Газали, так и многие наши ученые вот, как сказать, изучали исламскую психологию, то есть маленькую частицу исламской психологии. И мы стараемся это все использовать. So essentially, tasawwuf, fiqh, tib, and akhlaq are some of the disciplines that help to shape what came to be known as the discipline of ilm al-nafs. Right? But Islamic psychology as conceptualization of the human being could be found in all of the Islamic sciences. You can translate this line. Can I ask a question? Ilm al-nafs and psychology is the same, yeah? Or It's different? the same. Same. Nafs is the science of the souls. Nafs Soul. means soul, but nafs means also self, and nafs means also behavior inclination. Nafs has multiple meanings, but yes, ilm al-nafs is psychology. Yes. Okay. То есть ильм нафс, то есть психология, как вы раньше сказали, что это междисциплинарное, и суфизм, то есть духовное очищение, то есть фикх, то есть это юриспруденция, это вот медицина, ахляк. Это вот некоторые дисциплины, которые помогают нам очертить границы, да, знать худуд, границы нашего ильм нафса, то есть психологии. Okay. Jazakallah khairan, brothers and sisters. I think that I will stop there because my presentation is huge and it takes 2 hours, with translation, probably 3 hours. So this was just a brief understanding of what is the concepts that what is the field of Islamic psychology, its conceptualization, and which fields has developed it. So this is a brief presentation. Inshallah, we can do more thorough next time. I want to thank Brother Luqman for his amazing translation. It's not easy to translate from different languages. And thank you so much for listening, brothers and sisters. I will let Brother Luqman take over because you want to also present how you guys want to move on in establishing ISIP's Russian speaking chapter. And if you guys want to listen to this lecture, I have done it before, and it's online on ISIP's YouTube channel. And I'm happy to come again and do this lecture on in the next occasion of ISIP's Russian chapter. It will be such an honor. So thank you all for listening, and please forgive me for any shortcomings from my side. And if anything good came from my presentation, it's all from Allah subhanahu wa ta'ala. All the mistakes are solid in mind. Jazakallah khairan for being with us. And Brother Luqman, please take over, inshallah. Брат наш благодарит за участие, что пришли, уделили свое время нашему скромному вклад в изучение исламской психологии. Если были какие-то ошибки, приношу свое личное извинение. Дальше, иншаллах, это не первый, да, то есть это первый, но не последний лекция, организована ISIP. Иншаллах, дальше будем звать, да, гостей, лекторов, чтобы дальше эту тему вместе раскрывать. Я тоже хотел пару от своего имени, пару планов насчет ассоциации, да, русскоязычного отделения. Иншаллах, у нас в планах есть reading club, book reading club. Иншаллах, у нас в планах, я вот ссылку скинул, то есть институт IIT, институт исламской мысли, они перевели и на казахский, и на русский 3 книги по исламской психологии. Книга Малика Бадри, книга
Бельгии. И думаю начать с одной книги, иншаллах, если давайте сделаем шура, да, машварат, истишаре, то есть какая будет, как сказать, частичность книжного клуба. Раз в месяц. Я уже раньше участвовал в книжном клубе психологическом. У нас вот так было, берем, например, одну главу, и в группе пишем, в этом месяце читаем одну главу. То есть, да, там, 50 страниц, да? И каждый читает 50 страниц, и то есть заметки берет. И когда вот в выходные, не знаю, вечером будет онлайн-клуб, каждый, кто хочет поделиться своими мыслями, берет, да, то есть открывает микрофон и делится. И каждый таким образом он открывает, то есть, из своей парадигмы окошко, да, то есть, бывает же, то есть у доктора Филуса свое, да, более так, свыше смотрит, некоторые более практичные, некоторые более теоретические, и каждый со своей колокольней мы так постараемся, то есть мнение автора извлечь, что он хотел, имел в виду. I say that, inshallah, in the book reading club here, Russian chapter, we plan to read some of books that translate triple IT. So, for example, book of Balik Madri, and maybe once a month he will read, for example, first chapter. Everybody who want join shall read. After we will discuss. Inshallah, Dr. Filius, inshallah, we officially invite him as a curator. So, со всех сторон мы постараемся в эту тему, чтобы было полезно, чтобы каждый, например, я понял свое, кто-то другой свое и так далее. Это будет как-то минимальный, да, один из деятельности русского отделения. Что думаете насчет периодичности? Один раз в месяц? Один раз в месяц самый топ будет, наверное. Да, чаще это сложно. Даже сложнее. Да. Ну и формат, я думаю, вот именно такой, 50 страниц. Ну, может и больше все-таки. Да, можно побольше брать. Побольше. Ну и можно, знаете, как добавить, что кто-то, ответственный за какую-то книгу, например, кто-то вызывается, я основной, кто-то готовит основной доклад, скажем так, потом люди делятся. Как вариант тоже возможно. Если согласны, конечно. Нет, не знаю, если хочешь кто-то доклад сделать, presentation, да? Вы имеете в виду? Да. Ну, это по желанию. По желанию, да. Готов. Да. Потом Иншаллах, да, я вот ссылку на книгу скину. Иншаллах, после Рамазана, да, тогда начнем, потому что в Рамазан сложно, да. Мы тогда через пару дней я книгу скину, объясню, один чаптер, как сказать, вводную эту скинем и страницу скажем. И, иншаллах, после Рамазана, да, после Айта, иншаллах, надеемся, соберемся и будем дальше. И по ходу у нас есть группа, да, ISIP Russia 1 есть, и для организаторов есть. Иншаллах, для организаторов я добавлю вас, доктора Филуса. И кто хочет быть активистом, прошу писать. То есть здесь у нас два группы есть. Для как сказать, sharing the materials, то есть делиться материалом есть, называется ISIP Russia 1. Это для ссылок, у кого-то мнения, видео, материал, статья. То может он там поделиться, да? Мы рады, если кто-то будет. То есть материалов и так мало же, на русском очень мало материалов. Так что мы постараемся там в группе. А для организаторов, кто хочет, не знаю, там, курсы, там, лекции, мы просим еще и вторую группу зайти, иншаллах. С меня, не знаю, думаю, долго не буду тянуть, да, уже больше, начали часы, да, больше 2 часа, Почти 2 часа. Да, уже 2 часа.
Так что давайте, кто теоретик, кто практик, работает вместе, да, вместе развивать некоторые, например, есть некоторые говорят, что давайте сделать словарь исламской психологии. Тоже говорят, some of our friends, how to say, advise us to make a vocabulary thesaurus because we in Russian language don't have a how to say, united vocabulary because some people say qalb is something and others say something. То есть вот такие вот наработки, не знаю, доктор Филиус, как вы скажете насчет Ну, этого? пока, мне кажется, рановато. Рановато? Рановато, М, да. м. Потому что, ну, это как некая догма. На самом деле, вот я сейчас слушаю и устаза Саида, ну, у меня немножко своя точка зрения, Да. да. Поэтому здесь, мне кажется, это чуть-чуть Иншаллах. рановато. Да. Иншаллах, я могу поделиться своей книгой. У меня, алхамдулилля, вот буквально недели-две назад вышла книга, ну, в целом про внутренний мир человека, как раз вот эти понятия кальб, рух и так далее. Иншаллах, поделюсь в группе. Мгм. Хорошо. Тоже Здесь еще доктор брат Шохан поделился ссылкой, кто хочет, желает фидбэк, то есть обратный отзыв, написать советы, не знаю, там, мнение, прошу, у кого есть время, зайти и дать малую оценку нашей деятельности. Все, на этом, думаю, да, официальная часть, то есть церемониальная часть закончена. Благодарим всех, кто пришел, участвовал. Okay, thank you very much for joining us, Mr. Said, Miss Dania, for helping us in the Russian chapter. I hope that, yeah, collaboration will go on, inshallah. We're very honored, Brother Lukman, and thank you, Dr. Filius, for being with us until the end, and also to Dr. Ildus and to all of our brothers and sisters here. We're very honored and delighted to be with y'all. And I like the ideas that you guys are doing. One recommendation I have, to start to work with translations, perhaps, to translate works from English to Russian. You know, I think there are some good articles that you guys can translate. Also to do halaqa, book club, resource sharing, discussion groups, even lectures. I mean, we can ask some of the scholars in Russian to come. Dr. Filius can do a lecture. Dr. Ildus can do a lecture. We can ask them to do it from a psychological point of view. We can ask Dr. Olga to come and join us and do some lectures. There are some other scholars that I met and also practitioners of Islamic psychology who are Russian speaking. And then we can start to do research. We can do curriculum development. We can do supervision groups for those who are clinical psychologists who want to have supervision in Islamic psychology. Of course, those who are speaking, they can always join our international initiatives as well. And I'm also looking forward to do conferences in different parts of the Russian-speaking world. We can do international conferences. We can do conferences in Russian as well. We can partner with other organizations. As I mentioned, we already have partnerships with Makasid Institute, for instance. We can do partnerships with IIIT. We are in discussions with them. Other universities, other academies, other colleges. And also to build ISIP as a grassroots movement, to bring in more clinical psychologists, to bring in more scholars, students, and also parents. We can work with Tarbiyah from Islamic psychology. We can work with neurodiversity, ADHD, Asperger's from an Islamic psychological point of view. We can create sub-task forces. ISIP has so much resources and a lot of knowledge and expertise that we can utilize for the Russian-speaking chapter. And just have a strong organization committee that works with different things. We recommend you guys to meet at least twice a month to plan different initiatives. Then you can have project coordinators who will develop the different initiatives. And please join the organization committee, inshallah. And if you have any questions to me, I am at your service. And Sister Dania is the International Secretary of ISIP. She's at service when it comes to logistics, administrations, technical resources. And of course, I'm also at your service as your brother. So if anybody has a question here, feel Да. free to ask Если есть them. вопросы у кого-то, пожалуйста, спрашивайте. Рад буду ответить. Any questions, brothers and sisters? I think no. You can open up your cameras. I would like to see you all, by the way. You can open up your Окей, cameras. вы можете открыть видеокамеру. Он говорит, что буду рад видеть хотя бы один раз ваши лица. My beautiful brothers. Добрые лица. Man, I want to see my brothers.
And also, sisters, please go ahead and open up. If you don't want, that's fine. I mean, it's just a way to connect. Доктор, Можно вопрос? да, вопрос можно. Question. We want to take a picture, actually. I want to take a picture to put in social media that we're establishing ISIP's Russian chapter. This is a historical moment in ISIP. So if you can open up your cameras, please, so we take a picture. Sister Dania, maybe you can do a screenshot. Брат говорит, что он хочет сделать фото, чтобы поделиться, чтобы мы открыли русское отделение, чтобы все мы там открыли видео, то есть помахали рукой. И он хочет, это говорит, что исторический момент в нашей ассоциации, что мы открываем это русское отделение. Если кто-то желает открыть видео, пожалуйста, буду рад, чтобы сделать фото с вами вместе. И потом вопрос, иншаллах. Okay, I see it. I still take a picture, but I totally understand if people feel not comfortable with that. Alhamdulillah Rabbil Alameen. All right, brothers and sisters, that's it for me. Mashallah, we have some people opening up. So let's take a joint picture here. Bismillah. Barakallahu feekum. How many of you speak English, by the way? If you can raise your hands. How many people understands English here? Okay, mashallah, sister, you understand. Oh, mashallah, we have brother. I cannot read the Russian script. What is it says? Rashid. Rashid, mashallah, brother Rashid. My name is Rashid. Mashallah, nice to see you, Ustad Rashid, mashallah. Nice to see you. Brother, I have some question. One question is possible? Of course, go ahead. You are saying it's very good presentation about the Islamic psychology, and I think it's how you show Islamic psychology. It's like some umbrellas. It's like some umbrella for many sciences. For me, I am Magister of Political Science of Manchester University. It's very interesting. It's how it's psychology. It's like so big umbrellas for many studies, many sciences. Maybe it's good idea. For example, for Russian people, maybe it's good idea for how to speak about the political science, for social sciences, and so. I think it's very good idea. Thank you. Yes, I agree. I mean, Ibn Khaldun, as an example, he was both in political sciences and in social psychology in a sense. And there is a connection between social psychology and political sciences. So definitely Islamic psychology, as you say, Ustad Rashid, is an umbrella. Because it was, I mean, historically, they didn't call it Islamic psychology. Ilm al-Nafs actually was a science, historically. But they were approaching understanding the nature of the soul, the reality of the soul, and the levels of the soul, and the health of human being from different disciplines, right? So you have the Tib tradition, you have the Tasawwuf tradition, Akhlaq tradition, Fiqh tradition, but also political sciences definitely affects us psychologically. What is the psychology of colonization, for instance? What is the psychology of oppression? So I definitely see like Ibn Khaldun and Al-Farabi, who are social psychologists, in a direct link with psychology and Islamic psychology and how it affects our psyche. And when we see psyche in Islam, it's much more than just what psyche has become in West. Because Western psychology today is the science without a soul. We are science with the soul. There's a very interesting book written by Mark Textor, which is called The Psychology Without the Soul, how Western psychology became the science without the soul. Very interesting, actually. So, Ustad Rashid, I'm very honored to have you with us. Inshallah, you will join us and we will work together and we will follow your leadership, inshallah. Jazakallah khairan, Ustad. Inshallah. Здесь вопрос, да? Кто-то хотел задать? Апке, сұрақ қоясыз ба? Я хотела задать вопрос. Ага. Меня зовут Чунусова Гульшара Тудыбаева, я преподаю психологию и на кафедре теологии параллельно работаю, более 20 лет уже консультирую, провожу тренинги. И хочу сначала поблагодарить всех организаторов и участников за то, что организовали такую возможность, потому что последние 2 года я действительно искала пути, как можно получить документацию по исламской психологии.
например, у меня есть диплом по психологии, повышение квалификации, супервизии и так далее и тому подобное, да. И вот мой вопрос, вот они будут предоставлять такую профессиональную подготовку или это какие-то просто как повышение квалификации? Спасибо. Ага. Рашид, может, вы переводите? Хотите перевести? Could you translate, Brother Luqman? I didn't understand. Я даже не слышал, что это. Я не Lan, слышал. sorry. Miss says that she is a practical psychologist, a therapist. Maybe some years, a lot of years, he working on own. And he said he wants thanks, first of all, that your activity in such a great deal, great, great service to us. And she says that, do you have any qualification course? Because in our region, Islamic psychology is not having a official qualifications. We don't have. We don't just everybody reads psychology, his own, but not have international standards. I understand. So essentially, what is the name of the ustada? Her name? Ustaza. Апи атыңыз кім? Меня зовут Гульшаир. А. Гульшаир. Bushair. Гульшаир, Гульшаир. Bushair. Jazakallah khairan, Ustada Bushair. Very honored to have you with us. In all honesty, this is the case in all over the world. I mean, Islamic psychology is not accredited right now and nowhere, I would say. Maybe in Indonesia, Malaysia, they have accredited courses that are accepted by the psychology bodies. I know in Qatar now, they're going to do a program that is accredited. So this is something we can work together to see how we can accredited programs in Islamic psychology within the psychology bodies in Russia, for instance. This is something we can start to do. We can have meetings. I know Dr. Olga, she has done a lot of work on that, and we can be of service. Of course, within Islamic psychology, we have systems of ijaza, which is the Islamic licensing, tradition. So we do have that. So we have two bodies of what defines Islamic psychology, and at least internationally, that both have been established by Professor Malik Badri. You have the IAIP, the International Association of Islamic Psychology. You have the IAMP, the International Association of Muslim Psychologists. ISIP, we try to advocate for local psychology bodies in different countries to accredit it. Islamic psychology programs and courses, right? We're currently developing also a program in Islamic psychology that will be offered, and we will inform more about that. But even other programs that exist, like for instance, programs that we see in Cambridge Muslim College and Ibn Khaldun University, also in International Islamic University in Malaysia. These are many other programs, like for instance, in Indonesia and South Africa. These are very good programs, important programs, but yet they're not accredited, at least some of them, according to the psychological bodies in different countries yet. So and that's why ISIP is established in different local and regional chapters, so that we together can advocate and lobby so that we can accredit it and get Islamic psychology acknowledged as a discipline, both in academia, but also according to the psychology bodies. And this is a work that we need to do collectively, inshallah. And I'm looking forward to have this as one of the objectives that we can work on in the Russian-speaking chapter. I would also recommend that we do a whole program in Islamic psychology in Russian. And we can do partnership between ISIP and Al-Balkhi Institute, let's say with a university in Russia. We can do like a postgraduate diploma in Islamic psychology in Russian. And we can start to develop curriculums, etc. So usually we do that in different countries. So in Pakistan, we're partnering now with Shifa Militia University and Dr. Khalili, one of the leading scholars in Islamic psychology from Pakistan. We're going to do programs together. And we can find a university in a Russian-speaking part, either in Russia or another country who speaks Russian, that could essentially accredit the program, and we can do like a postgraduate diploma program in Islamic psychology as well in Russian language. Why not? This could be a good idea to do. Окей. Наш брат говорит, что и так цель ISIP, эта цель создана, чтобы объединять, да? То есть некоторые вот Малайзии, Индонезии, это может быть есть, да?
система, единая система аккредитации, да, но за то, что исламская психология молодая дисциплина, он пока что не имеет, да, всемирной, единой аккредитационной системы, то есть как научным, так и психологическим, но наработки идутся, да, вот некоторые вот наши институты работают, чтобы признание, чтобы в академической среде, почему бы нет, да, взять один вуз, да, из нашего региона и туда постмастер, то есть в магистерском уровне не учить, да, вот исламскую психологию. То есть мы, говорит наш брат, что мы открыты на всякие идеи, взаимодействия, чтобы, то есть, чтобы признать, что исламскую психологию признали в академической среде и психология, и психологи. Иншаллах, если хотите, потом можно, говорит, эту тему обсудить дальше и вместе работать. То есть мы открыты. Окей? Jazakallah khairan. So these are some of the things that we can work collectively to try to normalize. I definitely think that we need to do partnerships with other Islamic organizations in the Russian-speaking part of the world, other universities, I mean, IIIT, others. We can start to do partnerships because we have international partnership with many of these initiatives. So we can also look at that in the Russian-speaking chapter, inshallah. Okay. Also, we can start supervision, for instance. I mean, for those who speak English, for instance, Brother Luqman, are you a clinical psychologist? What is your educational background? No, I'm a sociologist. I'm a theoretical. I'm a theoretical lecturer. Do we have clinical psychologists here today? Or a psychotherapist or counselors? Or... Есть ли среди вас практикующие тераписты? То есть Dr. Filius, you're a clinical psychologist, right? Yes, clinical psychologist and schema-therapist. So, Dr. Filius, you can actually join ISIP supervision group for mental health professionals, where we offer supervision once a month. You can join that group, and then what we are doing is that we take that and we roll it out to our local chapters. But we don't call it supervision because then you need to have ijaza. We call it introvision. That's okay. So you can join our supervision, and then maybe we can roll it out into ISIP's Russian chapter for all clinical psychologists or counselors, psychotherapists, and then you can be the intervisor, taking the knowledge you get from the main supervision. Okay, that's great idea. I do agree. Yeah. So you know what, Brother Luqman, is Dr. part of the organization committee group? Add him there, please. And this add to the things that we want to do in ISIP Russian. Add the supervision. Sister Danny, also add that as a note for the Russian chapter. Inshallah, I also join to the. You can join, but the problem is that we only offer to clinicians because you need to be a mental health professional. But you can join as an observer. Inshallah. Yeah, observer, inshallah. Okay, it's I think time here because 2 hours mostly. Yeah, so inshallah in our region is iftar time, is beginning, inshallah. So, итак, благодарим за всех за участие, за вашу активность. Прошу, кому интересно, ссылки, зайти, да, подписаться на наш Инстаграм, YouTube. Иншаллах, эта запись выйдет в нашем YouTube. Иншаллах, я дальше поделюсь ссылкой этого вебинара. Okay. I want to Sister Ayalum, sorry. Ayalum. She was saying, I also wanted to study Islamic psychology courses, but I found out that first I have to study Western psychology. Such work will definitely help. Yes, inshallah. We're very honored to have you with us, sister. So please join the movement, inshallah. Yeah, join. You speak English so you can benefit from the international resources as well. Barakallahu fikum. Enjoy your iftar, brothers and sisters. Enjoy your iftar. Keep us in your du'as. And when you take the first date and the sip of water, make dua for us, inshallah. Make dua. Brother Luqman, for an amazing work you're doing, Brother Luqman. We need to show him love for organizing, Brother Shokan as well, and rest of the team. You're all doing an amazing job. Dr. Filius, thank you so much. I know you know Professor Darin also very well, because I remember we were connecting with each other a couple of years ago. You know Professor Darin, right? Dr. Filius. Yeah. He's a good. He's also a good colleague of ours. So we're very honored to have you with us, Dr. Filius. Thank you, everybody. Take care of it. Okay. Bye. Assalamu alaikum.
Баракаллаху фик, джазак. Barakallahu fikum, Ustad Rashid. Jazakallah khairan.